So kama tunavyojua, kila wiki tunatengeneza tutorial mpya kutokana na software yoyote ya graphics and designing. Wiki hii tumeamua kuja na tutorial ya Adobe After Effects na tutaenda kujifunza kutengeneza hii scene hapa. Hey, na kama wewe ni mgeni kwenye channel yetu, basi usiwe mchoyo kutusubscribe. So nimeshafungua Adobe After Effects yangu na kwenye my project na double click, alafu utaenda kwenye description kwenye video yangu, utaona nimekuwekea link ya kwenda kudownload hizi picha. So utazidownload zote na utazi open pale ili zitoke pale. Hii message just chana nayo. Lakini pia this effect inafanyika na plugin moja ya Video Copilot ambayo inaitwa Video Copilot OB. Ni plugin ya bure, pia nitaweka link yake ili uweze kwenda kuidownload. Ni MB chache sana, kama MB 6 tu. So nitabonyeza new composition, alafu nitaita earth. Nitaacha ni kila kitu kama kilivyo. Unaweza ukastop, ukopi my setting sekunde 10 and press OK. For now naweka quality full, lakini hakikisha kama kompyuta yako graphic card yake ni limited, usiweke full. Mimi yenyewe kwangu ni changamoto. Full ni high res, kwa hiyo kompyuta yako itakuwa a little bit slow. So nitabonyeza new solid ambapo nitaita yenyewe ni orb. Hii ndio itakuwa dunia yenyewe. Nitaweka rangi nyeusi, lakini pia nita right click na nitafungua new solid, new camera ya parallel light, then nitafungua na camera pale. So hivi ni vitu vitatu ambavyo nitafungua. After this nitachukua hizi zote zilizoitwa earth na mimi nitazileta at the bottom hapa na kuzihide zote, maana sizihitaji picha nazotaka tu baadaye nitatumia maps zake tu. So kwenye orb tutakuwa tu apply ile effect inayoitwa orb. So I will click and drag na kuiachilia kwenye orb pale. Now this is the orb planet, na nikibonyeza hapa kuondoa transparent, utaona ni a piece of a sphere. Mimi napenda kuweka half of it hivi. Now this earth inachoweza kufanya, hii ndo effect ambayo inaweza kutumika kutengeneza vile vitu vilivyokuwa juu ya anga. Kwa mfano unaweza kutumia iwe sphere au hemisphere, yani nusu duara. Mimi kwa hiyo naacha sphere kama ilivyo, then tuondoe transparent. Kitu ninachotaka kufanya mimi kwanza, directly naenda special sema umeandika maps, naanza kuload map zangu. Kwamba ya kwanza ni diffuse, nachukua map iliyoandikwa diffuse. Ya pili inaitwa glossy, nachagua effect inayoitwa glossy. Nachagua ya tatu inayoitwa illumination, nachagua ile iliyoandikwa illumination. Ya nne iliyoandikwa bump, nachagua iliyoandikwa normal. Normal na bump map ni kitu kimoja. Then na enable maps pale. Now ukizoom in utaona bump yako yenyewe inafanya dunia isiwe flat sana. So naishika na kuiongeza, utaona hapa kuendelea kupata zile details tunazipata zaidi. Alafu pia fall off naweza pia nikaongeza a little bit. Hii inaonyesha nini? Actually hii ni high, ni full quality, sitaki kuichezesha sana, lakini with your experimentation na mimi utajua inafanya kazi gani. Now sasa hivi tumeshapata dunia kama hii. Kuna upande wa giza na kuna upande wa mwanga. Mimi nimesema napenda kuweka half like this. Yes. Alafu for the illumination nitaongeza illumination. Utaona nikiongeza illumination sasa hivi hii dunia inawaka mataa sehemu nyingine. Kwa sababu gani? We have
tuko na ile layer inayoitwa illumination, na kazi ya illumination ni ether ambayo tayari iko kama vile ina mataa ya usiku. So mimi ninachofanya hapa sasa hivi, na nakuja sehemu kuandika illumination option, na nakuja sehemu hapo walipoandika shadow light. Ukisema shadow light iwe kulia, inamaanisha taa zitakuwa zinaonekana upande wa kulia. Mimi sitaki, nataka taa zionekane upande wa giza, kwa hiyo naweka illumination upande wa negative. Alafu nashika light, naongeza intensity. Ukipunguza intensity utaona mpaka huku kuna waka. So mimi nashika light contract yenye naipandisha up, nikipandisha utaona taa zinaanza kuzima upande wenye mwanga. There. Now, the good thing about this effect ni kwamba ukirotate sasa hivi kwenye y-axis utaona ikifika giza taa zinawaka, huwa kuna mwanga taa haziwaki. That's the cool effect ya hii, kwamba sasa hivi unaweza kutengeneza scene ya usiku na mchana. Now, let's continue. Now, this world tumeshafanya at least a little bit of work, lakini bado is so dark and it's not that beautiful. So let me take my camera and zoom a little bit out ili sasa nione vizuri camera. Let me change the camera to your orb, then make somewhere around there. Pale, so mbaya. So ninachofanya kingine sasa hivi, baada ya kufanya hivi illumination gamma, let me take it little bit there, ile light ziwake. Na hizi light unaweza muda wowote ukaja ukaclick light color na ukachange into any color kama unataka hizo zina rangi nyingine, lakini for the world I think this orange is amazing. Yeah. So after doing this, sasa hivi nachoenda kufanya ni kutengeneza kitu kinachoitwa cloud, mawingu, kwa sababu earth tunachojua kwa juu huwa inapita layer ya mawingu. So nitachofanya, nitatumia this layer, nitabonyeza control D kuduplicate, alafu hii duplicate yake nita right click na kuita cloud. Lakini for the cloud nitabonyeza reset ili kila kitu kianze upya. Now for the cloud nitakuja chini hapa kwenye maps na mimi nitasema diffuse yake nataka iwe cloud F, pamoja na kwenye bump nitasema iwe cloud. Lakini kuna kile kisparklarity hapo mimi sijakipenda, okay, na kimeshaondoka by default hivyo. The problem is hatuwezi tukaona nyuma kwa sababu this map ya cloud ukiangalia vizuri utakuja kugundua yenyewe ni nyeupe na nyeusi, na mimi nataka ku get rid of this white color. So how do I do that? Easy. Nachofanya ni ile layer yangu ya cloud na right click, alafu nasema pre-compose. Alafu nikiwa na pre-compose naweza nikasema pre-compose it as alpha. Sio lazima kuandika neno alpha, naandika alpha ili tuendelee level attribute here na kusema okay. Then hapa nakuja kusearch one effect inaitwa extract. Effect ya extract ni effect special kwa ajili ya ku-extract rangi nyeupe. So nikifanya hivi utaanza kuona rangi nyeusi inaanza kukimbia kwenye piece na acha rangi nyeupe. Alafu nakuja kwenye hii ya chini naishika na isogeza hivi. Kwa hiyo after doing this, sasa hivi nimetenganisha rangi nyeupe na rangi nyeusi pale. So nimetrudi zetu kwenye F hapa. Alafu for the cloud, kwa sababu sasa hivi utaona nikija kwenye cloud sasa hivi utaona ile cloud imechange automatic, imekuwa cloud alpha. Na ukianza kuangalia our image hapa utaanza kuona yale mawingu yametokea pale. Now if remember kushusha resolution down kama kompyuta yako inaanza kuwa slow kama yangu. Remember mimi sichezeshi sana kwa ajili uweze kuona what is happening. Kingine nataka tunabonyeza control
hii kuduplicate, lakini this time nataka niipe hii haze. Ndio nachojua dunia na rangi ya blue, so this haze nikireset yenyewe nataka nije sehemu special ya hizi zote nisitoe, nije tu sehemu imeandikwa illumination, then niweke rangi ya blue pale, then shika illumination na increase up. Utaona illumination inawaka all those side. Itasema illumination nataka iwake only in white color, nataka iwake only in white color, na ili tuone vizuri na kufanya kazi, lakini rotate it to other side, upande mwingine, alafu let me take to the shadow side kwanza tuone. Mimi nachotaka ni kushika hii face else you funnel whatever na ku increase up ili tengeneze hollow katikati, kwamba mwanga unatoka katikati kusogea pembeni, na nishike bias yake nivute ili ule light ionekane only pembezoni. Na nikisema trigger this, hii button nikiweza trigger, ninachotaka kupata hii option andikwa normal, na na change from normal to screen pale. Lakini utaona dunia yetu imepatikana vizuri, isipokuwa tu upande mweupe kwanza umezidi kuwa mweupe, ambacho tunachukua ni diffuse na kuitoa yote, na tutaki diffuse rangi nyeupe, wala glossiness wala specularity. Ni vitu ambavyo sasa tukitaka, lakini kwa tutaki mwanga uwe upande wa shadow, tutaka upande wa light, so naleta upande wa light huu mwanga. So utakuwa ukiscroll up like this, utaona rangi wa blue fulani ambao kidogo utaona a little bit good kuliko ingekuwa kuna that blue light. So this little bit inaonekana amazing pale. Contrast ongeza, okay, that beautiful. Ule mwanga nimependa kuonyesha kwamba okay, this thing is labda kweli kina glow na vitu kama hivyo. This haze unaweza kupunguza control B kutoa copy, lakini this copy yake sasa hivi labda unaweza kupunguza intensity, okay, let's reset this. Okay, a little bit there intensity, alafu tunaweza tuka add another effect inaitwa low. Hii sasa ni additional, so lazima you can play around, you can add your things, vitu kama vile glow, ili uendelee kupata interested. You can play around with bars, you can play around with vitu kama hivyo, intensity, ili vitu kuendelee blocker zaidi, lakini that not necessary kwa sasa. Labda kitu kilichokuwa kwa necessary sasa hivi, unaweza kuchukua hii blue haze na kuiweka pale. Now this blue haze tumeficha kila kitu, lakini nikisema change it to add au to screen, utaona ule mwanga unaanza kuonyesha kama ile sasa hivi tuko nje ya dunia. Now one last thing ni nyota. Haiwezi kuwa nje dunia bila nyota, na nyota zinaleta every single detail. So nachukua earth, naileta chini kama ilivyo, na mimi hide, alafu na unafanya one trick, nasema control D, natoa hii copy, nasema stars, alafu yenyewe stars nitaleta chini ya kila kitu, nitasema reset, alafu for the stars nitaset hii kwa 20,000. Mimi nimeshafanya, ndio maana naenda straight. Nitasema from, nataka iplay from the back, nitasema okay, from the map chagua stars, for the UVs nitasema chagua box, alafu repeater hiyo. Now utaona kule nyuma kuna those beautiful stars sasa hivi, ambazo na zenyewe zina rotate as if kweli there is something kule kinachoendelea, like this is the, you are outside the world there. So that's it guys,
There's a lot of things you can play around with. Hopefully umeelewa, na wacha ni share hapa kwa leo. Tutaonana siku nyingine. Finally tumefika mwisho wa video yetu. Hopefully umejifunza mengi na umeenjoy. Kama umefanya hivyo, basi usisahau like video hii, kushare kwa wenzako ili na wenyewe waweze kujifunza. Na kama wewe ni mgeni au bado hujatusubscribe, basi usisahau kusubscribe, kwa sababu kuna lot ya kujifunza kwenye hii channel. Kwa jina naitwa Baruti from Boss Creative, and I will see you next week. Bye.